ha? No, yung mga teammates niya magra-rub off sa kanila eh. And then they themselves get this extra energy to follow the leader. Exactly yan, Coach JV Gayoso. Ang it's attitude reflects leadership eh. Oo. So pag may mga veterano kang madidiin maglaro, sila yung magdadala talaga sa'yo. At makakahawa-hawa yan eh. Oo. At madali nang utusan yung mga bata because ginagawa mo din. So ngayon, Larry Rodriguez nasa ilalim, natapikan ng bola ni Seruma. Stephen Seruma nagmamadali. Gets an in and out crossover, goes to his left side. Extra pass kay Napoles. Napoles, elbow jumper. Board lang tinamaan. Samboy De Leon ngayon. Trying to get an attack. Floater mula sa free throw line. Batsang-batsa yung ring ng San Juan ngayon. Oo nga, yan ang nagagawa ng alam nila defense kasi hindi na sila nape-pressure. Pero dito, ikalawang personal foul ni Larry Rodriguez. Ito yung magandang atake ni Samboy De Leon. Kita mo naman, free throw line floater. Oo nga. Hirap itansya yun ha, while you're moving forward. Ang hirap itansya nun. Saktong-sakto sa boarding. Samboy De Leon getting that basket at pinasok na. Former NCAA MVP, John Wilson, played for the Jose Rizal University Heavy Bombers under Coach Ariel Vanguardia, isa sa mga matitibay na players doon. At Joray Napoles naman, former TIP engineer under kay Coach Putit De Vera, who is enjoying very solid production para sa Bulacan Kuyas. Hindi lang ngayong konferensya, pati nung nakaraang konferensya. Ang sarap talaga, Martin, yung San Juan. Ano? Tinanggal mo yung star player mo, star in a good sense, at pinalitan mo ng reliable, solid, experienced player in Wilson. Nagpalit na nga ng lima dito. Pinasok na rin Mike Parala, former Mapua University Robin. At ang kanyang dating kakampi, CJ Isit. Double digit to nung nakaraang laro. This kid from Canada, CJ Isit. This guy can play. This guy can play. Yeah. This guy can play. And people should watch. Abangan nyo po ito sa MPBL. Wow. Napoles, magandang extra pass dito. Kay Hans Tiele, medyo may madulas pang parte doon. Yes. Sa ating court. Moppers right now should be more active. Oo. Dahil medyo mainit nga. At ang humidity ng ating court. And ito, John Wilson scores a 3-point shot. He dialed it and he booked it from distance. Siya pa ngayon na tumatao dito kay Napoles. Hans Tiele ngayon. Floater. Pasok yan. Hans Tiele. Ang taas ng scoring natin ngayon. 30 points na ang San Juan Knights fueled by their trapping defense. Well, luckily they got the ball across the half line. Ano? Malapit na silang natawagan doon ng violation. But I would prefer that they pass that ball more rather than dribble themselves out of trouble. Ang ganda naman ng backdoor na yun ni CJ Isit sa baseline. Dahil nakashoot na nga ng 3 si John Wilson, kailangan na siyang kumuha ng atensyon and being unselfish, dropping it at the last moment, CJ Isit makes the score, 32-16. And they know that everybody who cuts towards the basket will receive a pass. Tignan mo ha. Ito yung 3-point shot ni John Wilson. At mukhang sa susunod yan. At ito naman yung magandang pasahan ng Bulacan Kuyas. Hans Tiele, paambon-ambon ng ambag. Coach Bertrand Roma on your screens looking on. And they're behind by 16, 32-16 at the end of our first quarter. Okay mga kaibigan, eto na naman tayo sa ating MPBL Baywatch Camp! Ayan, ipakita nyo na ang pinyong pinakamatamis ng ngiti as you are seen on national TV, only here at the MPBL Baywatch Camp! Ayan naman ang nagagandahang fans natin dito sa Valenzuela Astrodome. Look at those killer smiles. At
Magandang gabi po sa inyong mga nakatutok dito sa MPBL Datu Cup. Simula tayo ng second quarter. Nagkikiskisa na agad ng ating mga player. Batiin muna natin ang lahat ng mga OFW na nakatutok sa atin via live stream sa ating facebook.com/officialmpbl. Nasa Middle East man kayo tulad ng ating mga kaibigan. Sila Bojo Hader na nakatutok sa atin via live stream. Magandang gabi po dyan sa Dubai. At sa lahat ng mga kababayan natin, 32 points, second most in the first quarter scored by any team in MPBL history. Second yan. Ang first kasi ay ang Nabotas with 34 points. Wow, very physical na ang ating laro. Pag hindi natin nakikita masyado, panoorin natin ang laban sa loob. Kiskisa na talaga. Oo. They have no other choice but to be more physical. Itong Bulacan. Mike ayon-ayon, mintis sa tira na yon. James Martinez ngayon, binabagabag ni CJ Isit. And CJ Isit sticking to him like glue. Seruma ngayon, atake baseline, pilit yung tira na yon. Tapi ka ng bola, makukuha ni John Wilson. 3-on-2, nabitawan ni John Wilson ang bola. Napoles, nakuha. Wawi Escocio. Extra pass kay Tiele. Hans Tiele makes good on that shot. Well, slowly, itong Bulacan is settling down. They've weathered the storm. Titingnan natin if they can bring the ball, the game closer dito sa second quarter. Alam mo, if Bulacan would continue focusing on passing, moving without the ball, it will be tough to defend them one-on-one. And that's what San Juan has prepared for. As we see, hirap na hirap sila to score when they go one-on-one. Mas madali nga maapula yung kanilang atake pagka isang tao lang yung fino-focusan ng depensa instead of them sharing the basketball. Yes. Actually, mababa nga ang assist ng itong Bulacan Kuyas compared to San Juan. San Juan talaga, when you play open court basketball, you're open to different kinds of opportunities to pass. Whoever runs gets complimented. At noong nakaraang laro ng Bulacan Kuya, si Shaq Taganas pa ang number 1 sa assist nila. 7 yes, assists. 7. At Mike Parala ngayon, using his length and finishing underneath. Mike Parala, solid na player to. Naging manlalaro rin ni Coach Yong Garcia sa Mapua. Kasama niya si Coach Randy Alcantara dun sa staff na yun. And they were headed by, of course, Coach Atoy Ko. Wow. Fourth shot doon ni James Martinez. Nasupalpal ni John Wilson. And John Wilson, binawauhian ng supalpal. Takes a hit off the basket stand. And John Wilson plays hard. Nasa kolehiyo pa lang kami niyan. Talagang ganyan ang maglaro yan. Ipapagpag niya lang. Go to the free throw line and shoot those 2 free throws. And I've seen worse things happen to him in the pros. Makikita natin great defense here. Great anticipation on D. And that's a shot block. And John Wilson nagmamadali. Ito naman, hinabol lang naman ni Stephen Seruma yung bola. Yung landing lang nilang dalawa. So it's just a regular foul. I think what hurt more is that he hit the base ng ating court kasi napakalapit. And these guys can jump. Kanyang basket stanchion. At John Wilson makes good on the first free throw. And second one coming up. Napakaingay na ng mga banda dito. Nasa unang laro pa lang tayo, Coach JV. Oo nga, nagulat nga ako. Biglang tumugtog at nagkaroon ng ingay. Mamaya, mas maraming tao pa yan. Dahil may laro ang V-Nation. Susuporta sa Valenzuela Classic. Kaya lang ngayon, sinusubukan pumoste. Escocio going to that high-low. Maraming tao masyado dun sa ilalim. At Stephen Seruma taking contact from Michael Ayon. Well, you see, medyo nagkakaproblema right now on offense. I mean, Seruma had advantage, asked for the post-up, but Yele was right behind him. So I don't know what Seruma could do receiving that pass because he had a teammate and the defender in the probable area where he could penetrate. So, medyo nagkakamiski sila. Either Yele should just get out of the way immediately para makakay offense sa threat sila. At dito, mahabang tira ni Wawi Escocio. Mintes, takbo agad ang San Juan Knights. Kick out dito kay Samboy De Leon. Samboy De Leon, extra pass kay John Wilson. Libreng-libre sa 3. Wow. Ilista mo na. Wow. 8 points for John Wilson.
Napoles ngayon at naganda ng pagkaka-blindside trap doon ni CJ Isid. Mike Ayon. Finishing on top. Magana rito ang labang. 21, 41-20. Labang na nga ang San Juan Knights ng malaki. Ceasefire muna. Tawag ng timeout dito ang Bulacan Kuyas. At unti-unti na nga napupuno ang Valenzuela Astrodome. Ito yung huling 3-point shot ni John Wilson. He dialed it, he booked it, at ilista mo na. 8 puntos para kay John Wilson at Mike Ayon gliding. Ito mo naman yun, yumukupat iniwasan yung braso ni Steven Seruma. Well, right now, Martin, two things that they needs focus. Ito, ang mga games natin dito sa MPBL Dato Cup, Tuesday, Wednesday, Thursdays, and Saturday, 7 to 11 p.m. Pero two things that Bulacan needs to focus on. One is that they should stop turning the ball over, protect that ball even more, or they should at least make stops dito sa opensa ng Bulacan, because two aspects of the game are killing them. Turnovers and the scoring domination of San Juan. At karamihan nga ng puntos na nakukuha pa ng San Juan off the fast break points. Isi-stress out ko pa lang at ipo-point out ko pa lang. At turnovers, nakaka-shove na ang Bulacan Kuyas. Points of turnovers, 15. At mapuputokan pa ng shot clock. Itong Bulacan Kuyas, nagpapatong-patong na ang mga iniisip dito ni Coach Brit Roma. At ibabalik na niya nga ang kanyang mga starters. Well, right now, they're down by 21. Pero malipat muna natin kay Sheila Sanlaysay, our court reporter. Kaya niyo pa nga pinag-uusapan si John Wilson, no? Alam mo, influence ng pamilya ang nagtulak sa kanya para mag-basketball. Straight from Pro League. Habang nagpapagaling from appendicitis, tumuloy siya sa San Juan Knights. Before the game, hilig niyang makinig sa Christian songs, Hillsong in particular. Ang kanyang wife at 2 kids, ang kanyang inspirasyon at pinaguhugutan ng lakas every game. Back to you guys. And speaking of getting inspiration, ang ganda ng sinasabi nga dito ni John Wilson, getting his traction sa pagpapagaling niya dahil naging problema niya patellar tendinitis for some time, at Steven Seruma getting 3 free throws of that shot. But John Wilson is a very nice story. Nakaka-workout ko pa ito nun. Sabay kami nagpapakondisyon nun. And a testament of his hard work. And the first guy in, the last guy out talaga. Legit. At points in the paint. Yeah, makita natin 26 points na for San Juan. Bulacan, 10 pa lang. Akin lang, I'd like to point out, all glory to the Lord. Kaya nabuhay ulit. John Wilson, back, playing, going all out. 110% glorifying the blessings he's receiving from our Lord. Galing. Exactly. And of course, having your family to support you as much as he has supported niya. Supportahan din tayo, Coach JB, na ating mga pamilya, mga nasa bahay nakatutok. Enjoy niyo yung ating laro with your families. 20 puntos ang lamang dito ng San Juan Knights, and Powerade, the official hydration partner of the MPBL Dato Cup. Jerome Villanueva nakakuha ng loose ball. Pasa dito, sumobra lang ang tira ni Dan Wong. Sayang na mga opportunities, Coach JV. Yeah, makikita natin great transition defense by San Juan to get back and make it tough for Bulacan to get an easy basket. Very aggressive sila. I like their mentality. Great preparation by the coaching staff. Amazing. Corner pass dito kay Isid. He dribbles up. Naghahanap ng mapapasahan. No, he calls his own number. Mintis yung floater. Stephen Seruma ngayon. Susubukan matake. But 5 guys already down on transition defense at nakakuha pa ng turnover to si Jonard Clarito. Well, Chuck Taganas and Babylonia are not known to be quick. They're not the type of players who would slash to receive a pass. Both of them just stand and post. And how about the intensity and the energy ng
San Juan Knights. Walang patid eh, Oh, no? nabulaga din talaga itong Bulacan Kuyas. Oo nga. And Balik na rito ang starters. Almost. what makes it solid, sorry Martin, ito makita natin. Great anticipation on the cross-court pass. Nice steal there. Jonard Clarito, basang-basa yung pasa na yun. Ganda ng kombinasyon nila because they have solid big men, experience itong San Juan, plus young guys who run and play top defense in the perimeter for San Juan. Mintis yung tira na yun ni Jerome Villanueva. Karambola dito, makukuha ni Heruta. Pagsaksi Gabawan, nakahawak sa kanyang likod. Wow. Tingnan natin, mukhang nagkabanggaan lang doon. Jamil Gabawan is on the floor holding on to his lower back. And I don't think this guy's gonna stay on the floor if it really didn't hurt. He's not gonna waste our time doing that. Pero ipapagpag niya lang yan dahil nakita naman natin ang pinakamadaling ma-assess is yung contact. Ito, makikita natin, Coach JV, box out, tapi ka ng bola, da-dive siya. And ito, dumive si... Da-dive siya, ayun, tumama siya sa tuhod ni Jerome Villanueva dun sa pag-dive na yun. So, nakakanto lang. Ang mahirap kasi yung mga non-contact injury. Na hindi mo ine-expect eh. At paminsan-minsan mawawalan ka ng hininga because pag tama sa lungs, it just stops. Everything just stops. Ipapagpag lang yan. Nasok na tong si Lester Reyes ng San Juan Knights. Mac Cardona is so excited, expecting to come in. At steals, nakaka-anim ng San Juan Knights. Pero may 5 steal na rin ang Bulacan Kuyas, hindi lang nila nakaka-capitalize. Yeah, because nga mabilis nga dumipensa itong San Juan. The Heruta for 3, entering double digits. Ito si Aaron Heruta, very impressive young man. You know, maganda pa tingnan. San Juan is scoring from the 3, penetrating, perimeter shots, plus fast breaks caused by the turnovers they implement on Bulacan. Solid guard and solid defender itong si Aaron Heruta. Very impressive. Puts pressure on James Martinez, the #1 scorer for the Bulacan Kuyas. Hirap na And hirap now, at nagpapalit nga. bibigay pa siya ng solid contributions on the offensive side. And everybody not guarding Martinez is expecting pag nalusutan yung Martinez, everybody's there ready to help on D. Very active, napaka-solid ang depensa nitong San Juan. So sideline inbound ng Bulacan Kuyas. They are facing a 25-point deficit. 4 na minuto, 41 segundo ang nalalabi. Jerome Villanueva. Extra pass dito kay G-Boy Babilonia. Tapi ka ng bola, makukuha ni John Wilson. Ang ganda ng pasa niya. Dito kay Jonard Clarito. Clarito nagmamadali. Sidestep, extra pass. Reyes! Ang ganda ng pasa niya. Bagsak pa rito si G-Boy Babilonia at si Jovit de la Cruz. You know, every time they go on offense, they're actually looking for somebody to pass to. That's why napakahirap for Bulacan to make a stop. Ooh! At matatawagan pa ng illegal screen. Itong si Shaq Taganas. And the frustration mounting for the Bulacan Kuyas. Nakakatuwang tignan ang ngiti ngayon ni Senator Jinggoy. He is there really happy with the performance of his team. Ito, makikita natin yung illegal pick called on Shaq Taganas. Pero mabanggit ko lang, a lot of the starters of San Juan are seated, ano? In the previous game, 68 points, bench scoring points, ang naibigay ng team ng San Juan. So you know that the bench team can really score. 13 puntos para dito kay Aaron Heruta. And the playing in rhythm, playing in control. Wala na silang pressure. If they miss, they just go back down on D. Stress-free na ang kanilang attempts. At ito, mahirap na tira pa yon para kay Jason Milano. But that one was easily made for that situation kasi he moved without the ball. Great pass there by Babilonia. Heruta ngayon. Extra pass dito kay Parala. Meron siyang ganyang tira. Mintes, makukuha ni Taganas. Hindi, natapikan pa ng bola. Nakuha ni Parala. Heruta ngayon. Susubukan niya ang kanyang ikatlong 3-point shot. Pero ito, namigay sila ng transition layup. Ang Bulacan Kuyas. How about Aaron Heruta? 3 3-point shots in the second quarter alone. Bigat nun, 16 na puntos. Playing in the zone.
6 out of 7 na ngayon, 3-point attempts ng San Juan. 1 out of 3 pa lang for Bulacan. John Wilson ngayon. Kuha ng poste, aatake si Heruta, floater, libre-libre, kinapos. Masyadong malapit kasi. Jovit de la Cruz, supalpal kay Jonard Clarito. And Melanio, napitawan pa ang bola sa pag-layup na yun. Wow. How about the hustle of the San Juan Knights? Parang sila ba yung humahabol? Grabe, nakakatuwa. What more can you say? I mean, ganito, tingnan mo ang gagawin niya. Nakita mo na bumuelo eh. Huling-huli sa taas ni Jonard Clarito. At eto gustong i-layup pero napitawan yung layup na yun. Intimidated by the presence of Clarito in that bit of action. Sarap panoorin dumipensa nitong San Juan Knights. Nakakatuwa. From start to finish, mula ng jump ball, full court press, 4 blocks. Ngayon for San Juan, 0 pa lang ng Bulacan. Matatawagan pa ng technical foul. Ito si Jason Milano. Mabigat yun, Coach JV, dahil they're facing a 29-point lead. I think there should be an aggressive attempt by the referees to inform teams na resentment to a call will be penalized on a player pag sila ay nagpakita ng kontra sa tinawag ng referees. Kasi malaking bagay yun na maiwasan nilang gawin yan. Hirap na, lalo na pag ikaw ay down by several points and then padadagdagan mo ba just by resenting the call of the referee. Sayang naman. They should stop that. Players sa MPBL should stop doing that. Tanggapin mo na kasi nandun na eh. Hindi na maibabalik. Sabi nga natin dito ngayon si John Wilson na nasa top of the key. Binabantay ng kate-technical lang na si Jason Milano. John Wilson putting in the moves. Pump fake, extra pass. Matatapikan, makukuha ng Bulacan Kuyas ang bola. Milano ngayon. Ang gandang panoorin nito ng Jonard Clarito. Hindi na papagod. Grabe, he never gives up on the Walang possession na ibinibigay. Not taking away anything. At hindi niya tao yun yet he hustled back down. John Wilson, I believe. John Wilson, siya naman ang papalitan. So yung dalawa nagpapalitan. Well-rested na itong si Macardona. Galing, two veteran members of San Juan. Talagang palitan lang sila and they both go all out. 110% ibinibigay. Kung nakaupo ba naman si Senator Jinggoy dyan, kahit ako si Senator Manny yung nakaupo, baka pati yung excited, i-dive ko eh. Tuwan-tuwa talaga. Babylonia, one of the rare times he gets a free shot. Ganda. Happy for him. I really like the way this guy is playing. Itong si Babylonia, especially in his previous game. Actually, for me, lumakas itong Bulacan Kuyas pagpasok nitong si Babylonia. They have another big guy. And Tiele also. Okay, James Martinez, ang laking screen ni Babylonia. And that's how you set a screen. Nabulang pa ng bola. At Clarito still right there. And he is in the scrum. Wow. Hats off, Clarito. This guy. At tumama pa si Macardona kay Shaq Taganas. Napangiti na lang ito si Shaq Taganas. Pero itong si Clarito, dapat bigyan ng award ito. I don't know. We're gonna think of something. Tignan mo. Jonard Clarito, naglaro to sa Teocampo Memorial College. Hustling for that ball. Player. Ito yung tira ni James Martinez. Makukuha ni Macardona yung rebound. Napailing na lang ako. And Macardona really selling that call, getting the contact from Shaq Taganas. Sa lapad ni Shaq Taganas. Sa lapad, alam niya. Well, that's what you call a veteran smarts. You know when to parang sumunod ka sa flap pagka tumama ka sa malaking tao. Alam niya kung kailan gagawin. I'm trying to translate properly what I want to say in English. In Tagalog, ang hirap. At nakakuha pa sila ng isang turnover. Heruta ngayon. Pasa rito kay Reyes. Reyes coming off the bench with 4 points.
Lahat na nag-aambag dito para sa San Juan Knights. Taganas, pasa dito kay Jovit de la Cruz. Kumukuha ng poste si Melano. Collapse ng tatlong tao. Napayungan ni Cortez. And you've got 3-4 guys defending. Hirap na hirap talaga sila. Yes. Because yun ang magandang sinetap na attitude ng coaching staff. Anyone who receives the ball in the shaded area gets 2 or 3 guys defending. Hindi lang isang tao. Napakahirap na mag-assist pag tatlo ang kamay, tatlong tao ang nakapayong sa'yo. Hindi lang tatlong pares, apat na pares ng braso na yung nakapayong sa'yo talaga. Ang tawag nga, Coach JB, sa atin, nalulunod ka na eh. Yan. Lalo na pag nasa ilalim. At Jason Melano scoring that first free throw para dito sa Bulacan Kuyas. And because they're effective on defense, nabibuild up ang kanilang offense, yung kumpiyansa sa opensa. They know kasi huli nila ang kiliti nitong Bulacan sa opensa. That's why stress-free na sila on offense. Galing. Ganda ng ginawa nila. Based on action, it motivated them to play all out both ends of the floor. Palit na naman dito ng tao. Binalasa na ang bench nitong San Juan Knights. Mike Ayon-Ayon ngayon na may hawak ng bola. Meron silang 37 segundo para kumuha ng isang 2-for-1 or kumuha ng isang punto sa tibigyan. Last shot sa Bulacan Kuyas. Ayon-Ayon against De La Cruz. Splits the help by Taganas. Iba na ang magaling, pero mas iba ang magaling na swerte. Parang ang badya ang ring ng San Juan Knights ngayon. You know, that was the first time I think the may nag-one-on-one na hindi na masa, pinilit ang tira, bad shot kumbaga, pasok pa din, ayon-ayon. I stand corrected. Amazing. Ayon-ayon. At na-convert pa niya yung bonus free throw. 30 puntos na lamang para dito sa San Juan Knights. Gulpi-gulat ang inabot na itong Bulacan Kuyas sa first half. Well, they actually were unprepared with the full court press na solid full court press ng San Juan. Ano? I mean, even I was shocked. Jump ball pa lang until now, tuloy-tuloy. And I'm sure tatapusin nila itong laro na to kahit lamang sila ng ganyan with full court pressure. And knowing Coach Brit Roma, a championship winning coach in the high school and collegiate ranks, he would have adjustments on that locker room sa dugout. Pero ito meron pang 16 na segundo ang Bulacan Kuyas para ibaba ng pansamantala itong lamang. De La Cruz. Malakas yung tira na pa-boarding na yun. Mac Cardona medyo nadulas dun sa gilid ng ating court. Medyo humid eh. Humid ang ating court eh. Martin, naawa nga ako. The map guy actually medyo umiika nga siya. Kaya siguro hindi napupunasan ng maigit doon. Nakakaawa naman. So, sa totoo lang, di ba? Ang init na nga, basa-basa. Medyo pilay pa ang ating courtman. Mamaya, bibigyan ko nga ng Powerade dyan para lumakas pa siya. Powerade, official hydration partner of the MPBL. Importante yan para ganahan. Oo. Rito, nag-situational substitution ang ating mga teams. Pasok muna dito si Jam Cortez. Para kay Aaron Herutay, pinasok muna itong si Jam Cortez. Sideline inbound para sa Bulacan Kuyas. Almost. And para dun pala yun. Yung naubusan lang ng oras itong San Juan Knights. But Jam Cortez, jamming that defense. And 30-point lead para sa San Juan Knights. And that's a month. It's worth of lead. 61-31. Time for kumalik halftime and stats. This is still your MPBL Datu Cup.
Hello, ayan. Test mic. Mic test, mic test. Mic test, mic 1, 2, 1, 2. You are still watching MPBL Zone 1 Nights having a score of 61 laban sa Bulacan Kuyas 31, and kasama ko nga po two individuals who plays a vital role sa kanilang teams. I have Congressman na Jonathan Alvarado and Vice Mayor Janela Ejercito. Dito muna tayo kay Congressman, you're aware, we know your basketball. If given the chance, ano po yung magiging mensahe nyo sa team to pump up sa second half? Siyempre, sa team ng Bulacan Kuyas, Mighty Sports, gising tayo at kailangan natin bumawi, kailangan dagdagan yung depensa. Kasi nakita ko kanina medyo relax yung depensa ng Bulacan Kuyas Mighty Sports. Kailangan kung gaano ka-intense yung depensa pinapakita ng team ng San Juan Knights, kailangan sabayan natin at kung maaari ay mahigitan pa. Saka sa mga viewers namin dyan sa TV, yung mga Bulakeños, mga fans ng Bulacan Kuyas Mighty Sports, dasal lang po tayo, kaya pa yan. Yeah, maraming salamat, Congressman, and good luck po. Dito naman po tayo kay Vice Mayor. Vice Mayor, you've been very supportive of the Team San Juan. Gaano kahalaga ang basketball or other sports in general sa mga taga San Juan? Actually, talagang mahalaga ang basketball sa amin dahil before kasama kami sa Metropolitan Basketball Association sa MBA. Kaya sobrang excited yung mga kababayan natin sa San Juan na talagang meron tayong ganitong paliga. Meron pa po tayong other activities or projects po? Sa ngayon, malapit na po yung Gels Cup ko sa San Juan, so supportahan din po natin. At sa ating po mga kababayan sa San Juan, ay sana po ay patuloy po nating suportahan ang ating basketball team dahil tayo ay tinaguri ang City of Excellence and we're gonna live up to that name. And maraming salamat po and good luck and enjoy the rest of the games. And we will be back for more para po sa second half. And halftime tayo dito sa ating unang laro. Ang San Juan Knights lamang 61-31 kontra sa Bulacan Kuyas. Muli magandang gabi, Coach Martin Antonio kasama Coach JV Gayoso na naghahatid sa inyo ng ating MPBL Datu Cup. Ito ang ilan sa mga highlights. Mike Ayon, kumukuha ng magandang fast break, inilalagay na lang sa ring at ang Bulacan Kuyas. Nakita mo na sa body language ni Hans Tiele, ayaw nang marinig yung trapping defense ng San Juan Knights, Coach JV. Oo nga, solid talaga ang defense ang ipinakita ng San Juan. Pati ako nagulat. And here the few times na nakapag-score ang Bulacan, ano? And we see the challenge every single time. Great defense. Uy, sayang. Kasi kombinasyon ng great defensive moments yon for San Juan.
At ito nga yung mga napakaraming highlights. Pati si Lester Reyes nakapag-ambag ng 4 na puntos off the bench. Ito ngayon, field goals, 69% para sa San Juan Knights. Hindi lang natin naipakita dito yung points from turnover. Sayang. Ito, napakalaki. Oh. Ayun, 24 to 4 points of turnover. 29 bench points from San Juan. Now, given the situation that we're in, etong Bulacan need to rotate that ball because if they're gonna rely on one-on-one defense, handang-handa na dumepensa ang San Juan. They actually put 2 or 3 guys to defend any person who enters the shaded area. At Aaron Heruta, 16 na puntos. John Wilson, 8. Cardona, 6. Isit, 6. Para naman sa Bulacan Kuyas. Tiele at Melanio may tig-6 na puntos. James Martinez at JR Taganas may 5 and 4 points respectively. At ito, simula ng ating third quarter. Muli, bumabati kami ng magandang gabi sa lahat ng nakatutok sa atin sa inyong mga telebisyon. At first game on Tuesday sa Olivares Gym sa Parañaque City is the Bacoor City Strikers kontra sa Pampanga Lanterns. 5:30 tayo magsisimula, mas maaga. At ang Parañaque Patriots hosting the Cebu City Sharks. Mas maagang makakauwi. Abangan niyo po kami dyan sa Parañaque Olivares Gym. Magandang gabi sa mga kapamilya natin, lalong-lalo na ang mga nasa JB Car Wash dyan sa may Examiner Street. Si Noli, si Ariel, si Arnel, JR, Jason at Joel. Magandang gabi sa inyo, ha? Lagi raw silang nakatutok sa Maharlika, Pilipinas Basketball League. At ang Navarro family at si Boss Mike sa Melbourne, Australia. Magandang gabi. Watching through our Facebook streaming. Ito kayo, unang atake ng San Juan Knights. Matatawagan ng traveling. Napadagdag lang ng isa, tinawagan na. Yan ang sinasabi nila madalas, kaya umaangal sila. No? 3 steps, taking extra steps there. Pero para sa ating MPBL referee, Ray Delina, tinabati Paulette Cuadras, attorney Christian Arpel Cuadras and the Delina family. Galing yun sa ating MPBL referee, Ray Delina. James Martinez ngayon. Also kay Mr. Dodong Pamaran from Pagadian City. Ay, mga taga-Pagadian, ha? Inaantay na namin kayo dahil malalim ang history ng Pagadian Explorers sa ibang liga. Yan. Ayun, tingnan natin kung sa susunod bang konferensya kasama na kayo. At ito ngayon ang San Juan Knights. Tingnan na ma-turnover doon. Mukhang si Gabawan, okay naman. Oo, at handang-handa na sa ulit makipagbanggaan. But you know, these are the things that Bulacan needs to stop doing, is creating turnovers for the unforced turnovers. Kasi darating at dadating ang pressure ng defense sa San Juan that will actually start creating yung turnovers because nga sa constant harassment ng San Juan. That's the perfect word, harassment. Ito, may paghaharas nga ng depensa. Hindi bumibigay. Kita mo, nakalusot na si Seruma pero ang daming kamay pa rin. Ang sumusubok, tapikin yung bola. Very active hands talaga. Ayun, Melano. There you go, another one right there by Mac Cardona. Great anticipation. Doon sa makikita kung yung mata niya, eksakto, tinitingnan ko, nakatingin talaga sa dibdib ng defender kaya kita niya yung bola. Importante talaga yun na kita mo, nandoon siya. Hawak niya yung bola. Pero nahawakan din niya yung braso ni Melano. Kaya meron 2 free throws dito si Jason Melano. Kailangan talaga gumawa ng run dito ng Bulacan Kuyas dahil malaki yung hinahabol nila. Nakapagpundar ng malaking labang itong San Juan Knights ng first half. At yung depensa ng San Juan is consistent na nandoon. You know, Martin, maganda yung sinabi mo. But here's the thing ako one at a time lang. Huwag lang sila mag-create ng turnover. Huwag sila ma-pressure sa full court defense ng San Juan. Huwag lang nila i-turnover, bring that ball down, compose, and try to score on offense. Pagka kasi napa-turnover, napakarami yung turnover sa ating first half. Posting ngayon si Cortez. Familiar matchup going back to their NCAA days. Interesting jump shot ni Gabawan. Taganas ngayon. Pasa rito kay Seruma. Seruma, pass fake. Ganda ng depensa ni Gabawan. Medyo tinamaan pa siya dun sa mukha. Napigan ng bola. Makukuha. Neto ni Clarito. Extra pass kay Cardona. Floater. Wow. Automatic para kay Mac Cardona. Ayan, baby hook na yan.
14 turnovers sa first half for Bulacan. And probably most of them were converted. Ooh, another turnover there for Bulacan. Itong high-low ni Babylonia papunta kay Milano. Medyo miscommunication. At si Army Marata. Galing yan kay Coach Saldi Relubit. Nanonood. Mula pa sa Cebu City. Maayong gabi, Sir Army. Kapatid ni the late Rick Marata. Nila Tata Marata. Okay. Good evening sa inyo dyan sa Cebu. Yung pasa ng Macardona kay Cortez, nabitawan. Si Ruma ngayon nagmamadali. Extra pass kay Martinez taking the contact. And 2 free throws para dito kay James Martinez. Ang hirap maka-attempt against San Juan. Dahil mababilis bumaba. Kondisyon, Coach JV. And they keep their hands up. They're talagang, ayan, humahabol. May big man pang sumusunod. Wow. Yan yung bentahe mo pagka-kondisyon yung mga player. Yes. Mahirap kalaban ng kondisyon. Mas mahirap kalaban yung magagaling na kondisyon. Right. So, yung mga teams na matagal pang maglaro mga games nyo na nakaset, the best thing to do is get in tip-top shape. You have enough time, ample time to run. Kasi kailangan, everybody knows how to play basketball. Takbuhan na lang ang kulang. Find a way, get in shape. Tingnan nyo. This is perfect example. That's why we are now seeing better teams, great teams dito sa MPBL. Uy, madulas. Ito, nadulas si Jam Cortez. Nahanap ng papasahan si Gabawan. Cortez, short jumper. Mintis yan. Tapikan ng bola, makukuha ng Knights. Clarito. Dialed it and booked it right in front of their bench. And he made that 3-point. Supalpal pa! Etong si Melanio ni Clarito coming from the 3-point shot made. Pinura. Ito, ganda ng hustle ni Heruta. Squaring up, etong si Clarito. Very impressive from De Ocampo Memorial Colleges. Wow. And hustling back. Mukhang open spiker yata itong si Clarito nung nasa kolehiyo siya. Maganda malaman kung meron pa itong 5 blocks na for San Juan. You know, this guy, isa yan. Sa contribute, 3 na yata palpal ni Clarito. Ayun, handa pa siyang tumakbo ng fast break. Pero hirap na hirap kumuha ng punto sa Bulacan Kuyas. Napayungan pa rito si Shaq Taganas. Sa ilalim, they are out of sync ng Bulacan Kuyas. And we need to see how Coach Brett Roma and his staff, Coach Alan Ricardo ngayon, nakadyan na, nasa sideline, nakatayo rin. Paano sila mag-a-adjust dito dahil malaki-laki itong hinahabol nila. And pasa muna natin kay Sheila Salaysay. Sheila. Yes, at dahil nga dyan nakikita natin si Teganas, kilala siya ng lahat bilang Shaq. Pero paano nga ba nagsimula ito? Sa high school team nila, 2 silang JR, kaya naisipan ni Coach Ato Batolato na bansagan siyang Shaq. Hindi rin maikakaila ang pagkakapareho nila ng physique at role sa court ni Shaquille O'Neal. Kaya naman, pinanindigan na rin niya ang nickname na ito, pati sa loob ng court. Shaq Taganas equals depensa at opensa. Coaches? Shaq Taganas, high school recruit out of Isabela. Naglaro yan sa San Beda Red Cubs, nanalo ng MVP when he was with the Passerelle team in the juniors program. Yung isa pang JR, laging nakatutok sa atin. Nasa Dubai ngayon, JR Texon. Yan, 2 sila magkakampi nun and very, very good players. My teammates in college, consummate pros. And on your screens, Basketball Operations Head, Coach Zaldi Relubit, Assistant Commissioner sa Tarma Cantal, nandiyan dyan, kasama ang ating mga officials. May kinaklarify lang silang call dito. Oh, right now they're clarifying kasi mali ang jersey suot. Kaya inaayos nila, titingnan natin. I believe they will be given a technical for that, di ba? Kasi in our previous games, ito muna, puntahan natin. Ang inyong Datu Cup, mapapanood nyo every Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, and Saturdays, 7 to 11 p.m. On number 5, Larry Rodriguez for using the wrong uniform. Wow! And of course, July 15, Manny Pacquiao, Lucas Matisi for the WBA welterweight world title. And sa Kuala Lumpur, Malaysia yan. Pagdasal natin ang ating Senator Manny Pacquiao. And Nino Junicio, ang team manager ng Quezon City Capitals, nakatutok sa atin ngayon. Magandang gabi, sir. At Larry Rodriguez having 5 fouls. Yung sitting on the bench. Oo, 5th foul niya kasi is because he was wearing the wrong uniform.
Ika nga pa, matutuwa ka din sa sobrang dami ng uniform ng San Juan, nagkamali ka sa pagdala mo. Usually, may dark at may light ka lang no? Zach Taganas on the foul line. And that's the free throws that he earned dun sa foul. Ito yung technical free throw ngayon. Pero earlier, we're talking about J.R. Taganas. Ito si Shaq Taganas. Right now, his presence is badly needed. He needs to contribute the way he does. And right now, ang outside shooting niya, nakatira siya ng isang maganda earlier, hindi na nabalik. With him stepping outside the three, the big man na bumabantay sa kanya is also forced to step out, allowing his teammates to penetrate. Ang walang makakapagpayong sa kanila pag nag-lay up. Taganas ngayon. Hawak ni Seruma ang bola. Seruma. Sarap panoorin nito ni Clarito dumipensa. Napakaliksi. No? Hirap na hirap gumawa ng galaw doon si Seruma. Taganas, ipinilit na lang sa ilalim, getting a foul off Reyes. Well, the San Juan Knights knows na may tendency na mag one-on-one itong players ng Bulacan. So all they need to do is just be aware. Once they make a step towards the basket, everybody collapses on that person. Kaya napakahirap tulad na sinabi mo, makascore against San Juan. And one-on-one contained defense, napaka-importante niyan. And it's just that yan yung nagiging base ng opensa ng kahit na anong ng depensa at ng opensa ng kahit na anong koponan. Oo nga. Adjustments. Ooh! Violation there. An extra free throw here para kay Shaq Taganas. Kailangan i-maximize din nila itong mga free throws nila dahil ang dami rin nila minimintes, Coach JV. Oo nga, like I said, for me, I consider that a turnover. You waste the opportunity to score on your possession. But of course, hindi sa listed as a turnover. That's why, tama ka, dapat i-capitalize nila on that and avoid turnovers. Libre pa si Cardona, floater. Tapos yung tira, tapi ka ng bola. Maubusan ng espasyo. Yan si Shaq Taganas. Bola mapupunta, mananatili rather dito sa San Juan Knights. Totally different ang makikita natin. Pag nung nag-pressure na ang Bulacan, may naiwan pang isang libre. Pag ang San Juan na nagbe-pressure, bihira ka makikita ang libreng Bulacan player. At sa pressure, sa init, at sa humidity, ang ating kakampi, Powerade, the official hydration partner of the MPBL Datu Cup. Heruta ngayon, umaatake. Extra pass sa baseline. Kay Clarito. Supalpal yun ni Babylonia. Clarito. Pasa rito sa loob kay LJ Reyes. Lester Reyes. Coming from How about that cutting? Oo, of the jump switch. Galing, di ba? Because yun nga, having the presence of mind to move. Pag naipit na yung iyong teammate, cut towards the basket, make yourself a target, attract attention on defense, and make that extra pass. Basic basketball. Galing. Hindi nyo maganda yun. Pag may presence of mind, yung mga bata mong player, yung mga veterano, hahanapin na lang sila pag nandoon sila sa tamang space. Yes. Parang wide receiver na pumupunta sa tamang route. Babatuhan ka na lang ng bola, extra basket na yun. Extra na kaya. Mac Cardona talaga and John Wilson, the two of them, they know what to do to help the young ones sa laro. And their big guys are there, hindi matatalino, hindi man ganun kapilisan, nakakapunta sa mga tamang spots Talaga well complementing ang each player dito sa San Juan. Pati ako nahahanga ako sa kanila. And before nakikita ko in fact before this game, sabi ko mahirapan ito San Juan against Bulacan. They're proving me wrong. Right now, caught off guard talaga itong Bulacan. But they will come back. Titingnan natin. Tiele had his back turned against the ball. Yun, turnover. Tapik ni Melanio. Melanio, extra pass dito kay Jovit de la Cruz. Paambon-ambon ng mga puntos sila. 5 minuto, 45 segundo. Sayang, nakuha na sana ni Tiele yung kung di siya nakatalikod sa bola. 3-man substitution on the way for San Juan. Cardona ngayon kumukuha ng isolation against Melano. Cardona, naghahanap ng mapapasahan. Hawak na ni Heruta. Aaron Heruta drives, shoots the floater, and makes the floater. How about that? Aaron Heruta with his 18th point of the ball game. Oo nga, hindi na siguro alam ang salitang intimidated or intimidation
Wala eh. Parang so good meron lang. din Ano? ako makamping ganyan yung build, si Anjo Karam, who's now with the Meralco Bulls. At talagang yung mga ganyan yung build, yan yung mga matatapang, eh, yung mga maliliit. Pero just Jason Melano, just like that, answering. Macardona, drop step floater. Still making that hook shot. Macardona enters double digits now with 10 points. Wow, ano nakakatuwa. Jason Melano. Hirap na hirap ang Bulacan Kuyas. 13 puntos na to si Melano. I mean, nakakascore na ang Kuyas, but they really need stops. I mean, back-to-back. At least 3 beses ng possession ng San Juan. Dapat mapigil nila. Ito, Jovic de la Cruz. That's what you're looking for. Back-to-back hits para dito sa Bulacan Kuyas. Sa mini run. Pero timeout muna tayo dito. 72-51. Lamang pa rin ang San Juan Knights. Balik tayo rito sa ating napakagandang venue. Valenzuela City. Okay, here we are again, back with our Baywatch Lamang ng Camp. 21. So, pretty ladies, San Juan show Knights your kontra dito sa Bulacan killer Kuyas. smiles. Magandang gabi sa mga nakatutok sa atin. MPBL Baywatch Sa Camp. Sir Paul ng PSC, magandang gabi sa mga kasama nating tumutulong sa mga atleta. Paparating na itong Asian Games natin ngayong Agosto. Pagdasal natin ang ating mga national athletes as they prepare to banner flag in country. At ang mas malapit na competition internationally, 15 ng Hulyo, Pacquiao Matisi. Pagdasal natin, Senator Manny Pacquiao, na nagpapakondisyon ngayon. Senator, our prayers are with you. Balik tayo sa ating laro. Ayan, John Wilson, cross court dito kay Ayon. Ayon, trying to get an ISO. Backdoor ni Wilson, di nakita, pero Ayon. Making that shot look easy. Nag 3-man substitution. Tuloy-tuloy pa rin ang offensive threat. Prior to that shot by Saruma, I was actually gonna compliment Bulacan because what they were doing right was not forcing themselves by taking 3-pointers. Biglang bumato si Saruma because maganda ang tama to get back into this ball game. Get 2 points, continuous 2 points. Mamaya na maghanap ng 3. Build your confidence muna. Sabi mo nga, Coach JV, palasa ng tao dito. Apat ang pinalitan. Halos platoon substitution ito. Samboy De Leon, ipinasok na. Kasama ni Ayon, si Jay Isit at John Wilson. Natira lang dyan si Reyes. Ito si Lester Reyes. At sa 4-man sub na yun, hindi napigil ang intensity ng depensa. At saka yung quality ng laro nila. Andudun pa rin talaga eh. Oh, and a foul there by Stephen Seruma. Parang free safety. Yung pagkakatama na yun dahil off that forward pass. Ito, Ang hirap kasi si Ruma. coming from the inside and ipapagpag lang yan ni Mike Ayon. Sideline inbound ng San Juan Knights yan. Meron silang 23 puntos na lamang. John Wilson coming off that baseline stop. A great stop there by the Bulacan Kuyas. Seruma ngayon. Forward pass. Dito kay Jory Napoles. 2 points lang, 2 points lang. Inch your way back, inch your way back. That's what you need to do. Huwag muna humanap ng 3. At yung over-aggression kay Jory Napoles. Okay lang sana na abangan lang niya eh. Yeah. Hindi na kailangan kontakan eh. Just stay in front. And because he has longer arms, when John Wilson decides to stop dribbling, he can use his arms to make him have a difficult pass and probably get 5-second violation call against him. Disiplina lang pagdating sa depensa, yun yung kailangan. Lalo naghahabol sila dito. At patience lang talaga, another factor. CJ Isit ngayon. Nasa kay Samboy De Leon. Samboy De Leon trying to put moves against Hans Tiele. Samboy, pump fakes. Nice defense there. Tiele not going for the fakes. James Martinez. Post entry kay Napoles. Extra pass kay Escorcio. Sa paint, mintis yan. Rebound ni
Reyes. San Juan Knights now trying to get a free shot. Mike Ayon, he misses it. Rebound by the Kuyas. Oh, another turnover of that outlet. Mike Ayon gliding and taking that 2 points. Yun nga, napakahirap, 9 points there. By Ayon, 9 points. Yun nga, in turnovers, Hirap na factor. hirap ang Bulacan Kuyas sa depensa ng San Juan Knights. In that situation, hindi pa siya pinipressure nun. It was just a bad outlet pass. Escosio ngayon. Extra pass, naagaw na naman ng San Juan Knights. Samboy de Leon forward pass kay Ayon. Binitbit ni Yoyo. Papekto sa board. Fast break, layup. Well, never ending ang fast break. Ako makikipast break lang. Laguna, Binyan team. Jerry Mampuse, another turnover. Good evening sa inyo, Assistant Coach Jerry Mampuse. 8 points for Isit. And the floodgates has once again opened for the San Juan Knights. Pagbalasan ng tao, akyat na naman yun lamang nila sa 27 puntos, 80-53. Ito yung huling agaw ni CJ Isit. Napaganda pa yung... Naagawan ka na, hindi ka pa tumakbo down on D. But that's when you have to be more aggressive in making that pass. Strong pass dapat sa kalaban. We will be back. Okay, MPBL fans, show your dance moves, cause you're on our dance hooligan. Oh yeah, go Kuya! Ang lulupit ng dance moves. Balik tayo sa ating laro. 1 minuto, 41 segundo. Nalalabi dito sa third quarter ng inyong first game ng MPBL Dato Cup. And the San Juan Knights is on a 6-0 run. Pagkapalit ng 4 na tao na yun. Alam mo, Martin, storya ng ating game ngayon. Another steal there. San Juan, 11 steals na sila. Bulacan, 6 pa lang ang steal. Hindi pa kasama turnovers doon. And it keeps piling up na lang, Martin, against Bulacan. At sunod-sunod pa ang stops ng San Juan Knights. Ano mo nakakatuwa rin Coach Randy Alcantara won a championship when he was playing in the regional basketball sa NBA under the San Juan Knights franchise. And then now, he is the head coach of this program, still being supported by Senator Jinggoy Estrada. And yung ganun talaga, it comes full circle. Oh, buti na banggit mo si Senator Jinggoy Estrada. Ngiting-ngiti, full ngiti talaga siya. Dapat makita natin sa ating camera talagang he's so happy with the performance of his basketball club right now. At hats off sa kanilang coach. At Dan Wong on the corner, taking a 3-point shot. Making that 3. Itong si Dan Wong. You know, parang nakakatakot din na makapag-score itong Bulacan because once you shoot against San Juan now, you become a marked man. And now, I doubt kung malilibre pa to si Dan Wong for a three-pointer like that. Ay, kahit sino yung nasa loob para sa San Juan Knights, ang dikit dumipensa. Ang tindi nga. Nakikita mo yung intensity na palpable, nararamdaman mo At Hansielek climbing up high for that rebound. Wow, Tiele not really known for his quick outlet, dribble out para makapag-fast break. Pinayagan niya makapag-set up ang San Juan defense. Ito Taganas against Parala. Goes baseline, Dan Wong, markado na. Sabi mo nga, Coach JV. Ito, natapik pa ni Samboy De Leon yung bola. Pero na-recover ni Jason Melano. Dan Wong, same spot. He misses that shot. Taganas for the rebound and a putback. Diba dito sa 22 ang lamang.
Airball yung tinira na yun. Puro board lang pero lamang pa rin ang 22. Itong San Juan Knights. Coach Randy Alcantara not stopping, barking instructions and seeing how his team responds to defense. And Aaron Heruta scoring a floater, and James Martinez napapailing na lang sa lagkit at dikit ng depensa ng San Juan Knights. Bahagya lang sila nakakasanggot. Few and far in between, paambon-ambon sa pagtatapos ng ating ikatlong yugto. Ang mga hook shot na ganyan ni Captain Hook Mac Cardona ang nagbigay ng 22 puntos na lamang dito para sa San Juan Knights fourth quarter sa aming pagbabalik. At nagbabalik tayo dito sa fourth quarter. Agaw-agad ni CJ Isit para dyan sa San Juan Knights. Muli, bumabati kami ng magandang gabi sa lahat ng nakatutok ngayon. Quarter scoring natin. Napakalaki ng third quarter na yan ng Bulacan Kuyas. Pero mas malaki ang first quarter ng San Juan Knights. Ito, yun ang breakdown ng ating quarter scoring. First half talaga ng San Juan, mabigat. At nakakuha pa ng dalawang maagang turnover itong San Juan Knights. I know it's not a great way to start the last quarter of the game, especially when you're down 20 plus. Ano? I mean, when you are a recipient of a pass, come to the ball. Do not come half-heartedly and then stop in the middle kasi bibigyan mo ng space ang agaw twice. Aggressive defense ngayon. Go straight to the defender para hindi ka madaanan sa harap at maagawan. At eto, pasalamat muna tayo sa number 1 fan ko, si Carmina Labonete, nanonood sa bahay ngayon while preparing for dinner. At sa aming kaibigan, si Sir Pierre Lim ng McDavid Philippines, maraming salamat and congratulations for your newly born baby, si Peyton. Ayan, eto makita natin field goal, third quarter, 9 of 23 for San Juan, 8 of 14 naman para sa Bulacan. Ang mga natin, yung mga technical committee natin, napakabilis pagbigay ng mga stats para lahat ng taong nanonood ay well informed. At dyan natututo mag-math yung daughter kasi Marla eh. Enjoy na enjoy dyan sa mga stats natin eh. And ito, 3-point shot ni John Wilson, medyo natapik. Jason Milano on the fast break, medyo niyoyo pa, ibinali, mintis yun. And he gets a putback. Hindi nila ma-break yung 20-point barrier with Jason Milano playing well. 15 points ngayon. 15 points, talagang titingnan natin. Stops after stops. Ooh! Ito, turnover. Para dito kay Mike Parala. Tinitignan ko yung mga mukha ng mga players ng San Juan. A turnover there. A foul was called on one of the players of San Juan. They just go back. Parang wala lang. Okay, guys, tingin. Defense ulit. Parang it's part of the game. Okay, once the opponents get no matter how they get the ball, we just play all-out defense. Pahirapan natin muli ang kalaban. Ito, sub muna ulit si Mac Cardona sa loob. Kasama niya dyan, CJ Isit, Jam Cortez, Jamil Gabawan, at itong si Mike Ayon para naman sa Bulacan Kuyas. Ito, James Martinez, Shaq Tagana, San Ciele, Jason Melano, at Stephen Seruma. Extra pass dito kay Tiele, mintis yung tira. Hirap na hirap kumuha ng puntos ng Bulacan Kuyas, pero Jason Melano scoring that putback. Nagawa ng bola. You've got three guys there, no? Talagang
playing defense, and yet you have two guys naman ready to run sa wing for San Juan. Just in case hindi pumasok at makuha nila yung rebound itong San Juan. Bati muna tayo na happy birthday kay Tita Buhay Garcia. Happy birthday. At sa isa sa aking mga mentors sa ABS-CBN Sports, ABS-CBN SNA, si Sir Vic Caridad. Ang aming EP sa NCAA. Malapit na yan sa susunod na Sabado na, July 7. Happy birthday, Sir Vic. At may you have good health for both of you, pati kay Ninang Buhay. Lalo yan kay Coach Alex Angeles ng Laguna Heroes. Nanonood ba? Oo, nanonood sila. Ayan, good evening sa inyo, Coach. At of course, ang aking #1 fan, si Marla Pot, nanonood ngayon. Doing her math with her mom, Carmina, and my mom, nanonood ngayon. O, kala ko ba dinner? Kala ko ba dinner nila? Pero nagmamath sila dyan. Alright. Masaya nga kahapon, nakapag-movie pa kami, nakapag-Incredibles. Wow. Maganda. How was it? Parang laro natin ngayon, Incredibles. Ito, very incredible ang nilalaro ng San Juan Knights. Natapikan ng bola. Babalik sa Bulacan Kuyas. Hindi sila makapag-string talaga ng sunod-sunod na stop. Yung aantayin mo na makakuha sila ng nakakapag-steal sila or create ng turnover pero hindi nila nakakapitalize. Napoposition pa sila in a way na they have to set their place to try to score instead of just going all out. Ito, Hans Tiele, medyo palibag yung tira. Maganda ang depensa ng San Juan Knights. And Heruta, makuha ng ball screen kay Gabawan. Sobrang steady nito ni Heruta. Ang sarap panoorin. Kalmadong-kalmado. Ito, Jam Cortez, sobre yung putback. Jam Cortez ang ipagprasohan sa ilalim. Ooh! Okay, wow, ang sama ng bagsak niya. Medyo bad fall doon si Jam Cortez. Parang na-hyperextend yung kanyang tuhod eh. So the Cruz coming in for Jason Melano. Pagsak dito si Jam Cortez. Well, even if he's down, itong Cortez, what he was doing is very aggressive. Ito, makikita natin. That was actually, I think, after a rebound. Ayun, no? Madulas eh. Medyo madulas talaga yung lapag natin. Yes, at ilang beses na natin nabanggit earlier that they should take time talaga. Dapat punasan. The officials must be informed na punasan talaga before they resume play because that area is slippery and everybody is really wet. Yung mga uniform nila kasi na mainit po dito sa aming venue. And si Jam Cortez being attended on by I think their conditioning coach, their assistant coach. Alam mo, Martin, ang situation ng San Juan ngayon, wala na si Larry Rodriguez. Of course, they have other guys, other big guys who could come in. But of course, kasama sa rotation Larry Rodriguez and itong ating big man na na-injure. Nagbabawal ang paggamit ng flash ng iyong camera or cellphone. I hope Cortez isn't really that bad. Kung medyo na-sprain lang siguro ang kanyang tuhod. And we hope that it's not something that could sideline him dahil mahaba itong torneo natin. Hanggang I think regular season would go to March. Tama ba, Coach Saldi? Dahil hanggang Marso ang elimination round natin. Hanggang March 5. Yan, mahaba itong, it's not a sprint, it's a marathon. Marathon talaga. Pero alam mo sino isa sa mga kasama natin sa marathon dito? Happy birthday sa ating cameraman, si Kuya Gilbert Kasim Siman. Wow. Ayan, cameraman natin yan dito ngayon. At, Nagpapansit ba? Nagpapansit ba? Dead ma lang siya, dead ma lang. At kay Attorney Ellis Jacoba from Cabanatuan City, magandang gabi po sa inyo. Sa mga nanonood sa atin via live stream, via ABS-CBN SNA. Magandang gabi po kay JP Narciso at kay Joaquin na nanonood sa kanilang bahay. Nag-enjoy ngayong weekend. Yan talaga ang oras para sa pamilya. Enjoyin niyo yan. Good evening sa inyo mga nanonood. I hope you're enjoying the ball game. Mukha nga, tingnan nyo pag nakita nyo ang score, 20 points up ang San Juan. But exciting ball game pa rin because there's a team dominating on defense and you want to talagang look at what Bulacan, a veteran team, what they can do to break that defense.
At nakakatuwang tignan ang mga adjustments na ginagawa ng both teams. Ngayon, Stephen Seruma. Itis yung tira na yan. Aaron Heruta para sa rebound. Forward pass dito kay De Leon. De Leon shoots the same floater and trickles in. Ang ganda nung awa ng bola for San Juan. Ano? Talagang it took 2 or 3 bounces ba bago pumasok. Batsang-batsa, mukhang nilipat yung court eh. Oo. Ito, ang ganda pa nung And galaw Bulacan, na to eh. Floater on the Yan. elbow. and on the other side, Bulacan ilang beses tutok barok, wala pa din eh. Maybe not the night talaga. No? Oo. Wala Yung mga pa. off night, pero ito James Martinez dials it and books it from 3. Kakasabi lang natin eh. Wow. Ito, tapikan ng bola, makukuha ni Shaq Taganas, forward pass kay Tiele, sinabayan ni Samboy De Leon, ang ganda ng challenge. At Gabawan, matatawagan ng foul. I don't know if you're gonna be able to block the shot of Shaq Taganas if you're coming from his weak side. Dahil ang lapad din eh. Oo nga, Pag ito. pagka ito yung iniwas ni Ayun, no? Tiele, pero ang lapad ni Taganas. Pagka na yung balikat niya, itinago na niya on his opposite hand, ang layo na naaabutin mo, tsaka iindahin mo rin eh. At dami nga nagsa-scout ngayon ha, ang Manila Stars. Talaga. Babawi daw sila. Sila Sir Roman, Sir Berwin, Yan ang attitude, Sir bawi. Johar, at ang buong Manila Stars. Magandang gabi. Good evening, Manila Stars. 9 points, 9 boards para kay JR Taganas ngayon. At labing siyam na lang na hinahabol nila. I think they had the game the other night sa Thursday, no? 1 point lang ata. Crucial, very crucial situation. Against sa Makati Skyscrapers. At gandang laban yun. Kumpare ko si Paolo Orbeta, congrats. Alam mo, ang mali ko, I keep saying magandang laban nyo. Pero dito sa MPBL, Lahat ng laro, maganda yung laban eh. Totoo yun. No joke, ha? Everybody's telling me, bakit ganun ba? Ano ba yan? Inaayos ba yan? Hindi. Natural yun. Natural lang. Talaga. Yung competition is maganda yung parity. Ganda talaga. Nakakatuwa rin nga yung pinost ng Bataan Risers head coach itong si Coach Jojo Lastimosa. Huling beses daw niya naramdaman yung ganung crowd support nung naglalaro pa siya sa Pure Foods. Panahon niyo pa yun? Tagal ha, tagal. Hindi, tabagay, panahon nga namin yun. Oo nga. Ito, balik tayo sa ating laro. Samboy De Leon, pump fake, mintes yung jump shot. Pero ang matatawagan sila ng foul dun sa pag-box out. Penalty, 18 hinahabol ng Bulacan. Ito yung maganda niyang galaw. Pump fake muna yun. Drumibol, mintes, pero dambulan, natapik niya sa braso. Lang si Samboy De Leon. Pinalitan pa siya dito. Well, you know, it's easy to be aggressive when you have a deep bench, you know, even if you get into foul trouble. The coaching staff have different players that they can pick and choose to come in. And either one they put in is equally aggressive as the rest. Free throw situation, 7 out of 12 for San Juan. Hindi na natin naabutan ang percentage na 19 out of 27 para sa Bulacan Kuyas. Mas marami sila tinirang free throws. 7 out of 12 lang para sa San Juan Knights. I think that's the reason because ang San Juan nakakapasok ang mga tira habang ang Bulacan contested lagi. Tinutugo talaga eh. Oo. Kailangan nilang dumaan. Kumbaga, hindi lang sa butas ng karayom eh. Hirap. Hirap na hirap. Yan, lalapad pa nito mga mamang to. Ayan, no, 4 ang dumidepensa sa San Juan. Once you put that ball down, everybody's ready to grab that ball. Very scrappy team. Itong San Juan Knights. And the way that they defend, ito collapsing defense talaga. Milano nasa ilalim. Tapigan kita mo, halos 4 na tao ang nakapalibot dun sa bola. At the very least. Oo nga. Everybody wanting to steal the ball. Yung siguro isa sa mga nakakahanga. Because nga, ito nga tulad, ay ilang beses ko na sinabi, basketball ang pinupuri ang magnanakaw. And I think ang magnanakaw na team talaga na super itong San Juan because everybody wants to steal. And for all those stolen moments na pagod ka na, siyempre kailangan mo ng Recovery Powerade, the official hydration partner of the MPBL Datu Cup. Ayon ngayon. Getting an ISO against James Martinez. Climbing up high itong si Jovit de la Cruz. Taganas ngayon na nagbababa ng bola. Forward pass kay Milano. Gandang depensa yun. Hindi nakapag-fast break. Ito si de la Cruz. Pinigil na kagad siya. Another attempt by Bulacan. Down low sa shaded area. Point blank. Still missing because of the
relentless contesting of players from San Juan. Ito, At ito si Reyes ang matatawagan ng foul. JR Taganas, double-double. Automatic, almost every game. Meron siyang 10 points, 10 boards. Pero sino yung tutulong pa? Dahil medyo nagulat sila. Ang sobrang strong ng start. 32-16 ng first quarter. Yun yung nagbigay ng leverage dito. and lahat ng Arsenal na San Juan nilabas. They were scoring on the fast break, creating turnovers, hitting their threes, shooting the perimeter, scoring on one-on-one plays. Talagang, like you said, caught off guard. Itong Bulacan, medyo na-shock nga sila sa laro ng San Juan. You know, but one thing I can say lang about Bulacan, yung laro ng San Juan, sa totoo lang nakaka-frustrate, but itong Bulacan, they're not frustrated at all. They're still trying to come back and put the deficit down. Kahit matalo, babaan lang nila ang lamang ng San Juan. Magandang pihit ni Jovi de la Cruz at Jason Melano. 19 na puntos para kay Melano dito sa ating laro. Kumakatok na. Etong Bulacan Kuyas, 14 na lang itong kanilang hinahabol. Tingnan natin kung makakatiin pa sila dito sa kanilang defensive stand. Mike ayon-ayon ngayon. Atake, papunta sa gitna. Left-handed layup. Stop. Rebound ni Taganas. Great defense. Great defense preventing Shaq Taganas to throw that outlet pass to Martinez. Ito, kanina pa effective tong man zone ng San Juan Knights. Kanina nag-jump switch sila pero ito inagawan ni Mike ayon-ayon. That's a big steal. Check that. That's Jonard Clarito to Jamil Gabawan. 8 points by Gabawan. Timeout muna dito ang Bulacan Kuyas. We'll see kung anong magiging adjustment nila. Then sa one-on-one na atake ni James Martinez, inagawan ni Jonard Clarito. At isang magandang pasa, nag-tightrope pa sa sideline. Jamil Gabawan nagpalabang ng 16 na puntos dito sa San Juan Knights. And on your screens, Basketball Operations Head, Saldi Relubit. Nandiyan si Ascom Satar Macantal. Katabi lang niya at ang mga courtside reporters natin na nag-e-enjoy. Kita mo naman yan. At syempre, batiin natin ngayong gabi. Nanonood sa atin, of course, ang ating pambansang ninong, Commissioner Kenneth Durante, Senator Manny Pacman Pacquiao. Maraming salamat po. Kasama niya si Sir David Season na nakatutok sa atin ngayon. I think nasa Jensen pa sila, if I'm not mistaken. Di ako sigurado kung nasan sila ngayon. Pero magandang gabi, Senator. At pinagdarasal po namin ang inyong papalapit na laban. Dahil alam ko, tapering na yata ngayon eh. Dahil 2 weeks to go. Yan ang center of expertise ko, yung conditioning talaga. Senator Manny, we're praying for your fight against La Makina. Pakita natin na ang pambansang kamao ay namamayagpag pa rin. Ito na, balik tayo sa ating laro. Hans Tiele ang may hawak ng bola. Pasa dito kay Jovi de la Cruz at napachacha doon. Earlier, a steal was made by San Juan. This time, turnover naman. Napachacha nga. Sa kika nga, ito si de la Cruz. Ball possession back again. Napasa muna natin kay Sheila Salaysay. Sheila. Yes, here's an update from Jam Cortez from that bad fall na aggravate ang sprained left ankle ni Jan Cortez from training yesterday. Although nailalakad pa niya, confirmed hindi na siya ibabalik for tonight. He is now at the dugout and they're hoping makakalaro siya sa next game. Martin and Coach JV. CJ Isit. 12 points for Isit. Buti na lang, ganun lang ang na-aggravate lang ang sprain. Nothing serious. You'll be back eventually in the future games. At mahirap din yan dahil pagka natapilo ka na nga sa ensayo, medyo naalalayan mo na. Tapos kaya pala ganun yung takbo niya. And we're praying for Jam Cortez. And he is tough. Played for the Letran Knights. At isang regular viewer natin, si Koy Yupanco at si Papa Jepoy. Juanito Quiamco nakatutok sa atin ngayon. Magandang gabi.
Palamig ka lang muna dyan ng dalawang bote, partner. CJ Isip, maganda yung huling atake niya. Akit na naman sa 18 itong lamang. Ayon. Extra pass dito kay Reyes, extra pass kay Gabawan. Unselfish basketball, Coach JV. Yeah, well, they're taking advantage talaga. 10 points now. 10 points now by Melano, I believe. Sino naka... I was Gabawan. It's Gabawan. I was actually looking at more on the bench ng San Juan because ako'y natutuwa, you know. Natutuwa ako with the coaching staff. They're all happy and the people behind them. That's why I didn't catch that bit of action. I just needed to mention that because very rare that I see my batchmate, itong si Senator Jingo Estrada, sa Ateneo days pa namin, natutuwa siya sa performance ng kanyang team. At pinasok nga itong si Marquez at si Ubalde. Senator Jinggoy, binati ko pa na Sen, ang ganda ng kulay ninyo, pulang-pula. Yan. Hinahamon ko nga siya kanina, 3-point shooting, ayaw. No? Ito halos nagamit na ata lahat ng nasa roster. San Juan dahil nagbalaso na ng tao. Nag-foul out din si Larry Rodriguez kanina. I think they have one more left sa bench who hasn't played. And still the people they put in are equally aggressive pa rin. Dito, last 2 minutes ng ating laro. Mike Ayon. Extra pass dito kay Ubalde. Extra pass kay Marquez. Ito, si Joseph Marquez. Extra pass every single time. When you pass, 2 guys are happy. Yung bumasa at yung nakatira. Rather than one-on-one plays lang, isa lang ang natutuwa. Add them all up, confidence builds for the entire team. Nice move by Melano. Jason Melano. Nagpapasap na rito mo. Nagka-cramps na. Well, right now, ang San Juan, 14 players na ang ginamit. Bulacan 12. You know, talagang maaasahan talaga lahat halos ng players ng San Juan. At ito, pinasok na nga yung huling nasa bench nila, si Jordan Rios. Ayan, pinasok na. May hawak ng bola ngayon. Natapikan pa. Pero malamig po off the bench. Pero halos binalasan na lahat ng San Juan Knights sa bigyan na ng pagkakataon. At hindi pa rin bumibigay depensa ng San Juan. Oo. Yun ang gusto kong makita. Isang minuto na lang halos ang nalalabi. Nagpas 1 minuto. Pero dumitingin pa rin. Ito na, Poles. Atake, tapikan ng bola. Makukuha ni Rios. We're just waiting for the final score dahil 80-point lead. The San Juan Knights would go up to 2-0. Ang Bulacan Kuyas would be 1-1. Sumalpal dito si Ubalde. Still not stopping. Itong San Juan Knights. A forward pass kay Martinez. Martinez for 3. Mintis yan. Marirebound ng San Juan Knights. 53 seconds. I don't know, Martin, from what I noticed in tonight's ball game, the turnover situation and the steal situation, laking bagay, pabor na pabor talaga sa against Bulacan. This is what gave this is what gave someone more opportunities on the offense. Talagang, hindi naman, kahit yung third 5 na nila, andoon pa rin sa ilalim, dumidiin, dumidepensa, hindi bumibigay eh. And you see that, yan ang malalaman mo ang ensayo ng San Juan. Everybody goes through the motions. Other teams kasi yung last 5, hindi na masyadong sinasabay sa preparation ng depensa. Everyone in San Juan knows what to do given the situation and the chance to play. Nakatiit talaga itong San Juan Knights and their final score, 94-76, wire to wire. Hinawakan ng San Juan Knights yung lamang, not letting go of it. And then just the quality of defense. And here's your final score, 94-76. Great defense, all-out effort from their starters down to the last 5. And how about that, Coach JB? Oh, nga, nakakatawa. Like you said, defense. For me, right now, this is one of the best
full court defensive team, very solid. And hindi lang 5 o 6, the entire team. Pag pumasok, extremely aggressive silang lahat. Napakagandang tignan. Aside from that, on offense, they look to pass rather than to score. So it builds everybody's confidence. You're forced to move because you know you will receive a pass by the person holding the ball. At pasa natin kay Sheila Salaysay kasama ang ating best player of the game, Sheila. Yes, and kasama ko nga ngayon. But before that, this portion is of course brought to you by the official hydration partner of MPBL, and that's at Powerade. This guy contributed a number of points, steals, and rebounds. We have 9 points, 4 steals, and 3 blocks. None other than Jonard Larito of San Juan Knights. Congratulations, Jonard. First quarter pa lang, sunod-sunod na yung bato mo. Paano mo na-sustain yung intensity, both offense and defense? Sabi ni Coach Randy sa amin, gawin lang namin yung trabaho namin, tsaka yung depensa namin, gusto talaga namin manalo. Talagang ginagawa namin yung depensa namin bawat isa. Ayan, kitang-kita naman ng lahat na ang ganda ng depensa nyo, ang dami nyong steals, ang dami ring turnover na pilitan nyo ang kalaban nyo. So, paano nyo ba pinaghahandaan every game? Sabi ni Coach, wag kaming sa mga kalaban kasi matagal tong liga na to kaya araw-araw nag-prepare kami para sa game namin. Yeah, meron ko bang mensahe sa mga fans ng MPBL at sa mga taga San Juan? Binabati ko pala yung pumunta dito sa mga, lalo na kay Sen na full support sa amin, at saka binabati ko pala yung taga sa amin na nanonood, tsaka sa mama ko, tsaka sa kapitbahay ko, lahat mga ante, kuya, tsaka lalo na sa Diocampo ko na school. Nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko, tsaka sa mga teammate ko na proud sa akin, tsaka sumuporta sa akin. And congratulations ulit sa'yo. Back to you, Martin and Coach JV. At dyan, nakakita nyo nga, Jonard Larito ang nag-dictate dun sa 94-76 win. And sa aming pagbabalik, of course, second game natin, Valenzuela Classic kontra sa Basilan Steel. This is still your MPBL. Kapag may labay nagkakaisa, Luzon, Visayas, Mindanao, basketball na. Ang bawat labay pinaghahandaan, kaya yumayanig ang bakbakan. Todo suporta ang lahat sa kanya-kanyang kupunan. Basketball na muna tayo, iwasan na ang mga bisyo. Sports ang laging iisipin, sa droga ay huwag paalipin. Buong bansa'y magsama-sama. In 5, 4, 3, 2, 1, MPBL na, MPBL na. Yan ang liga ng bawat Pilipino, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Yan ang liga ng bawat Pilipino, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Ang bawat laban ay nakakakaba, dahil sa husay ng bawat isa. Sigawan ay yumayanig kapag nag-3 points na. Bawat bayay di matatalo, buong barangay ay suportado. Kahit ano ang mangyari, sama-sama tayo.
Mindanao. MPBL na, yan ang liga ng bawat Pilipino sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. Sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. MPBL, Maharlika Pilipinas Basketball League.